المتوفرة لديها وإتاحتها للجهات التحقيقية لا سيما للهيئة الوطنية لشؤون المفقودين. أشير هنا بأن الدولة اللبنانية ما زالت مقصرة في الإقرار اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد باشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشكورة عمل مضني وعلمي دقيق لجمع المعلومات المتعلقة بحالة ما قبل الوفاة وبعد الوفاة بما فيها المعلومات المرتبطة بالحمض النووي. ومن على هذا المنبر الإصرار على مجلس وزراء بإقرار هذه الاتفاقية التي طال انتظارها بعد أكثر من 7 سنوات من بدء عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ننتقل إلى صلاحيات تفصيلية وردت في القانون، وهي متعلقة بآلية نبش المقابر الفردية أو الجماعية. وقد حرص القانون على اعتماد آلية لإدارة هذه المقابر الخاصة أو الجماعية عبر لجان متخصصة، فتنشئ الهيئة لكل مقبرة جماعية هيئة أو لجنة خاصة تتوزع فيها المسؤوليات العلمية، تتمتع بشيء من الاستقلال في العمل، تتمثل فيها جهات مختلفة منها الإدارات المحلية، المفقودين بالذات، أطباء متخصصين أو متخصصين بعلوم النبش الجنائي للمقابر. وهذه اللجان هي التي تعمل على نبش المقابر وفق آلية تضعها الهيئة بالذات وبإشراف الهيئة. وأتوقع بأن يكون للهيئة الوطنية لشؤون المفقودين دور لجنة الحكماء، فهي تقرر وكلنا يعلم مدى حساسية الأمكنة التي يمكن أن توجد فيها هذه الرفات، فتحديد الزمن وتحديد الأوقات وشروط فتح هذه المقابر الجماعية سوف يكون بحساسية بمكان حيث أنها تركت للهيئة بقرار تتخذه. وآمل أن تفتح جميع المقابر الفردية والجماعية، لأن وظيفة هذه الهيئة وبشكل رئيسي إعطاء الحق بمعرفة مصير المفقودين، أيضا تسليم الرفات على الأراضي اللبنانية أو البحث عن هذه الرفات أينما وجدت خارج الأراضي اللبنانية بما فيها في سوريا. وقد سئل أكثر من مرة كانت يمكن أن تشمل ضحايا الإخفاء القسري في سوريا، والنتيجة والجواب وبكل صراحة بالإجابة نعم، تشمل صلاحية هذه الهيئة جميع المفقودين، وهي أثرهم وتسعى لعودة الرفات أو الأحياء منهم إذا وجدوا أينما كانوا في سوريا أو في غيرها. بالتالي هذه اليوم التعيين والموازنة للانطلاق. جميل أن يكون لنا هيئة وطنية والجهد الكبير بعد عقود من النضالات بأن صار لنا هذا القانون. اليوم آمل أن لا نحتاج لعقود إضافية لكي تتحول هذه الهيئة من القاعات ومن النصوص إلى العمل على الأرض والعمل لتأمين هذه الحقوق التي نص عليها القانون. تحديان اثنان: الأول تعيين الهيئة، ثانيا تأمين الإمكانيات المالية، وهي قليلة جدا، هي كلفة شخص واحد. عيب إذا لم تقم الدولة ممثلة بمجلس نواب بتأمين هذه الموازنة. معيب على الدولة إن لم تؤمن موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. معيب أن نقول بأننا نحترم هذه الحقوق إذا لم نقرن القول بالأفعال، والأفعال اليوم تحتاج لمرسوم للتعيين ولقانون يدرج الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب. الاتكال عليكم الزملاء الحاليين والاتكال على الجميع لنبقى متيقظين، لأن السياسيين لسوء الحظ ومن تجربة طويلة لا يرون النور بالضرورة، أنهم يحسوا بالسخن. يجب أن يبقى هذا الضغط، وأعتقد بأن لقاءنا يندرج
في هذه المتابعة الحثيثة مع الخيرين في المجلس النيابي في مجلس وزراء لكي ننتقل من مبدأ ونظرية الحقوق إلى تفعيلها وتنفيذها. شكرا. شكرا سعادة النائب السابق الأستاذ بسام خيبر. أعطي الكلام الآن للسيد كريستوف مارتان رئيس بعثة اللجنة الوطنية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تفضل مستر كريستوف مارتن, the head of the delegation of ICRC in Lebanon. Sabah al-Khair. Excellencies, members of parliaments, representatives of the United Nations, civil societies, members of the family associations, representatives of embassies, and last but not least, Mrs. Reida El-Haj of UNHCR. Thank you very much for convening this important event. And I must confess that after having listened for over an hour to our four panelists, I really feel extremely, if I can say so, inspired by what I've heard. And I am going to, from an ICRC perspective, underline and reinforce quite a lot of the elements that have already been mentioned. As all of you know, most of you know, the ICRC has been present in Lebanon since 1967 on a permanent base, and we have accompanied the ups and downs of the country, from the civil war, 75 to 90, to the consequent phenomena of violence, the war in 2006, and we have been first-hand witnesses of the massive losses of life and property and the devastating effects on the families and the society at large. On a global level, the impact of disappearances on individuals, families, and communities is one of the most damaging and long-lasting humanitarian consequences of conflicts, other situations of violence, migration, and natural disasters. For the ICRC, addressing the question of missing persons is a humanitarian priority. 15 years on from the first International Conference on Missing and Their Families, organized in 2003 by the ICRC, for governmental and non-governmental actors and the International Red Cross and Red Crescent movement, many lessons have been learned to help prevent and resolve cases of missing persons and respond to the needs of their families. This has led the ICRC's Directorate and Governance last year to embark on a 4-year missing persons standard project setting project. This project will aim to convene a global community of stakeholders, including experts, practitioners, families, institutions, and states, in order to jointly establish standards and best practices on how to prevent and resolve cases of missing persons, ensure positive identification of human remains, and give adequate support to the families. This year, the project will convene an international meeting of experts and practitioners in Sarajevo, in Bosnia and Herzegovina, and Portugal, to discuss standards and best practices related to missing persons mechanisms. Since the end of the civil war in 1990, the ICRC has been supporting, encouraging the Lebanese authorities at all levels to take concrete measures to clarify the fate of people unaccounted for and to provide answers to their families. From 2007 on, the ICRC has engaged in bilateral discussions to address the plight towards the families of the missing more actively, which led in 2011 to a family needs assessment to understand better the needs of the families and the missing. From this study, it quickly became clear that the large majority of families just want to know the truth of what happened to their loved ones. The most common needs expressed by the families was simply to know the fate and the whereabouts of the families. For them, it meant bringing back the persons, whether alive or dead. When I arrived here 2 years ago, I met after a few months a woman who had lost her son during the Civil War. And she told me, you know, my son is probably dead. I'm 99% sure that he's dead. But it's the 1% of uncertainty that keeps me alive. And I have to be able to close that chapter. Since 2012, the ICRC in Lebanon has engaged in a comprehensive program to prepare the ground for state-led process
to clarify the fate of all persons missing as a result of the armed conflicts in the country since 1975. This includes efforts by the ICRC to help the relevant authorities assume their legal obligation and increase their capacity to do so, but also the collection of information such as anti-disappearance data and biological reference samples. By providing data surrounding the disappearance and donating biological reference samples, relatives of missing people will contribute in preparing the identification process of the missing loves. Up to this date, ICRC has collected data for more than 3,000 missing persons, and 1,770 saliva samples have been donated by family members of 815 missing persons. When a national commission is established and agreed upon conditions, be they humanitarian purpose, data protection, the samples, along with the anti-disappearance data, would be handed over to it. In 2015, the ICRC launched a set of activities to help the families cope with the uncertainty about the fate of their missing relatives by supporting and accompanying them through the struggle. The so-called accompanying program for families was done in collaboration with the civil society, CFKD, Wadad Association, Act for the Disappeared. The ICRC has also worked in building the capacity of different institutions, professionals, and civil society who will contribute in one way or the other to search for the missing, identify human remains, and support the families. This support has been provided to different organizations like LAF, ISF, Civil Defense, Ministry of Justice, Medical Legal Services, and several local organizations, including family committees, which we believe are essential to promote integrated and operational structures to ensure an effective and sustainable mechanism for the missing. The ICRC has also collaborated with and brought external organizations to exchange expertise and build capacity in Lebanon. Some examples are the Commission of Missing Persons from Cyprus, forensic teams from Argentina, and forensic experts coming from renowned academic centers and universities like Toronto, Preston, and Edinburgh. From Law 105 to the National Commission. The passage of the Law 105 on the missing and forcibly disappeared that was passed on the 13th of November last year is nothing less than a real historical breakthrough. I, on behalf of the International Committee of the Red Cross, can only congratulate the Lebanese Parliament for taking this very positive and courageous step in order for families of the missing to finally receive answers. By addressing its missing file, Lebanon will join other countries where the authorities have made the difficult but bold choice to address the issue of missing people and the needs of their families. We know as an institution, out of experience in countries such as Argentina, Peru, Ukraine, Sri Lanka, the Caucasus and the Balkans, and many others, that by working on the issue of the missing, governments help relieve tensions that too often plague post-conflict societies and helps the country heal. This brings us to the exclusively humanitarian focus that the ICRC would like to highlight. Our experience has shown us that for the humanitarian process to clarify the fate of the missing to succeed, the work on a national commission on the missing should be disconnected from prosecution efforts on enforced disappearances of the past. No retroactivity. Three elements are key for the implementation of an effective and impartial national mechanisms to clarify the fate of the missing and support their families, and they have been repeatedly mentioned by my colleagues of the panel. One, a political will. Two, resources, be they financial or technical. And third, a constant dialogue involvement of the families. We encourage the authorities to establish a commission that is capable to carry out its humanitarian mandate to work on clarifying the fate and the whereabouts of the missing and to support the families in an independent and non-discriminatory manner. Allow me to conclude with a few words. The passing of the law, as I said before, represents a milestone for the families who have waited for years to have answers.
This is a historical moment to seize and brings a collective responsibility to the authorities, the civil society, and the humanitarian community at large, in which the ICRC will undoubtedly take its share. Having been entrusted with a conventional and statutory mandate to prevent and resolve the missing issue, the ICRC can only reiterate that we consider the missing file in Lebanon as one of its most important priorities. Let me finish with a more personal note, if you allow me. A few years back, I was head of delegation in Peru. And throughout my 4 years there, I spent endless efforts in aiming at the creation of a commission on missing persons. We worked hand in hand with the civil society. We worked hand in hand with families of associations of missing. And it took us a while, but we got there finally. And this commission was established 2 years ago. Now, what is interesting is not only the mere fact that the commission was established, it's what the commission brought as results. And believe me, when you've been working in a country for 4 years and you follow your colleagues speaking with families of missing who have been brought the answers that they've been expecting years after, it's something that is really heartbreaking and brings full sense to what exactly today is at stake in Lebanon. Thank you very much. Thank you, Mr. Martin, the head of delegation of ICRC. I'll give the floor now to the audience after thanking, of course, the panel members. شكرا كثير للمتدخلين والمتدخلات على المحتوى القيم جدا، تفصيل القانون 105، تفصيل المعايير الدولية، إلى ما هنالك من مواضيع تطرقوا إليها. أنا برأيي كان النقاش يعني واضح جدا، توضح لأن الكثير من الأمور لها علاقة بهذا الموضوع تحديدا. أعطي الكلام الآن للحضور الكريم. تفضل سعادة النائب جورج عايز، تفضل الكلام لك. شكرا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على هذه الدعوة. يمكن لأهمية هذا القانون وطول انتظاره لا نزال نمدح بصدوره ونفسره. أظن بعد وقت قصير، يعني وتحديدا من بعد تشكيل الهيئة، يجب أن نبدأ بالبحث بكيفية التطبيق وبالبدء والشروع بطرح الأسئلة الصعبة. من هذه الأسئلة الصعبة: ماذا لو لم يتم تمويل هذه الهيئة كما هو يعني مطروح ومطالب به بإلحاح من جميع المتعاطين بهذا الملف؟ ما هو دور الأمم المتحدة في هذا المجال؟ أي نوع من الدعم يمكن أن تقدم؟ كيف يمكن لنا أن نبني قاعدة بيانات، ومن أين ومن أي مصادر؟ ما هي التجارب الدولية الناجحة؟ يعني هلأ للتو أنا سمعت من رئيس مكتب الصليب الأحمر في لبنان أنه هناك تجربة في البيرو. أي نوع من العراقيل واجهت اللجنة أو الهيئة التي تشكلت منذ 2 في البيرو، وكيف عالجتها؟ ما هو الدور المطلوب من لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي؟ وهل دورها سينتهي فور إرسال الترشيحات لعضوية هذه الهيئة؟ يعني هناك أسئلة عديدة، مثل ما طرح كمان الزميل غسان مخيبر، أنه في أسئلة صعبة يجب أن نبدأ بمواجهتها وأن نضع خارطة طريق. يعني أرجو أن ينظم أو تنظم حلقة حوارية أخرى لتطبيق هذا القانون وننتهي من مرحلة الاحتفال بصدوره وتفسيره. شكرا. كم من الأسئلة ومن ثم نعطي الكلام للحضرات المتدخلين. تفضل أستاذ بسام. كمان طالب، عفوا دكتور فضل كان طالب الكلام،
معلش بعتذر منك لانه شكرا. تفضل دكتور فضل ظاهر. شكرا، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أنا العميد دكتور فضل ظاهر، الأمين العام للمركز اللبناني لحكم القانون وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المعينة والمجمد عملها حتى إشعار آخر، على أمل بلش مداخلتي على أمل أنه الهيئة اللي نحن بصدد مناقشتها اليوم يكون حظها أوفر بكتير من حظنا، دون يعني ذلك أنه نحن عاطلين عن العمل، عم نشتغل لأنه هيدا قدرنا وهيدا عطائنا بحقوق الإنسان. هو نضال وتاريخ يستمر، مش متوقف على تفعيلها المؤسساتي من قبل الدولة اللي يمكن غلطت وعملتها. الحقيقة نحن عم نعالج، عم نتطرق لقانون أنا بسميه من موقعي كباحث جنائي متخصص بعلم الجريمة والعقاب، بسميه قانون على الجزيرة.